Smart 24, driving business. Bakabalega bamuteesa sekiseera kituusa okukkiriza nti Africa tuzuukuke tufune ekitebe kyaffe we tunaakyusiza ebintu ebikwata ku ggwanga lyaffe oba ku kontinenti yaffe ku semazinga yaffe ya Africa. Ekiseera kituuse Africa ezuukuke. Minisita Balamu agamba nti enteekateeka eno yakuyambako mu kutumbula mwoyo gwa ggwanga mu baddugavu ssaako n'okubunyisa ebikwata ku Africa eri amawanga g'abazungu ssaako ne ku baddugavu abatabimanyi. It is sad that many people name great features after Europeans. How come and how would you say John Speke was the first man to see the source of the Nile? What about the Basoga who live at the Nile, who are fetching water there? When you have Pan-Africanism and then we do socio-economic transformation, the resources for Africa should be defined and refined and processed in Africa, sold to the outside world for a better value than now we are selling them now. We can earn more once we agree and believe that Africa, the time for Africa to wake up is now. Abavubuka abeetabye mu nteekateeka eno okuva mu mawanga 10 ku ssemazinga wa Africa balaze ebimu ku bye bakoze okusobola okubunyisa enjiri eno wamu n'obuvubo bwa Africa nga bayita mu buyiiya bw'ebiwandiike wamu n'emizannyo. Our task is to create a new core of African leaders that will make Africa free, African leaders that will encourage Africans to be confident in their cultures, in the way they dress, the way they talk, the way they walk. Hungry children with snots and flies on their faces. No. No. It's not the real image of Africa. The image of Africa is a young Ugandan actor who tells the stories of the Pearl of Africa with such tenacity and dignity. Abamu ku bantu abeetabye ku mukolo guno bategeezezza nga bwe weetaagisa okubaawo ennungamyo ku by'emizannyo ne firimu eziva wabweru wa Africa kubanga bino bye bitambuza ekifaananyi ekibi ekya Africa mu bantu. Because we have been told we are not scientists. We have been told that innovation is only happening in the industrial stage, in the internet stage, and we don't seem to be recognized as people who are driving any of this innovation. To figure out before I make this film, what do people want to see? They think people want to see naked people. They think people want to see flesh. They think people want to see those kind of scenes. So it's to grab their attention. But even if someone goes in there, first of all, the mere fact that it's gone even for, it's being broadcast or being screened,
to minors or young people or young children, that's terrible. It's a bad thing. I always ask whoever produces that film, would you sit with your children and your parents and grandparents to watch that film with that content in there? Ye omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga ez'enjawulo Grace Kaboyo asabye abeetabye mu mpaka zino wamu n'abanyonyi firimu mu ggwanga okukwataganira awamu baleme okwerumaaluma kisobozese bye bakola okutambula obulungi. Let us have a good concept, present it, and who doesn't want to be publicized positively? What is happening, okay? But don't come with a concept in a selfish manner because you think government, no. It takes two to tango. Ronald Chiwesi yakusakidde emboozi eno ku Agafa Mu By'Obusuubuzi. We can have the support that is needed. We can actually do it so that the next generation. Ronald Chiwesi tungera okubanga tukolisaayo kakati katugende tulabe ku migabo nga bugiyimiridde olunaku luno olwaleero naddala mwe bannayuganda abalinamu akasimbi Quality Chemicals Limited batundidde ku 5 tewali nkyukakyuka yadde atera kwoteekane ku bannaffe abawumeme batundidde ku 4.35 baluddewo ddala okubanga ate bakyuka. Uganda Craze Limited batundidde ku 10.7 baluddewo okubanga ate bakyukakyuka. Ndowooza gwe munnaffe ali eyo osobola okuba ddala ng'olinamu akasimbi osobola okumanya wowe osobola okubanga oteeka akasimbi maaso eyo nno n'osobola okubanga ate ofuna kiralo. Ate bwe tweyongerayo bannaffe n'amawulire amalala Bannayuganda basabiddwa okukomya musonyiwa katono Bannayuganda basabiddwa okukomya okukolo musonyiwa katono Bannayuganda basabiddwa okukomya okukolokoota enteekateeka za gavumenti ez'enkulaakulana kisobozese eggwanga okugenda mu maaso. Ezimu ku ezo ezoogeddwa kwe kuli enteekateeka ya Build Uganda by Uganda kye bagamba nti eno enkola ewadde abantu Bannayuganda bangi emirimu. Bino nno byogeddwa RDC w'Ejjinja bw'abadde nga akyaddeko ku kkolero lya mmotoka ery'amasannyalaze erya Kira Motors. Tubaddeyo katubirabi. Enkyukakyuka mu mbeera y'obutonde bw'ensi ezzebyonna ebiviiriddeko embeera eno gwe mukka okuva mu bidduka nga guno gukosa obulamu bw'abantu. Abayiiya kino kyabawaliriza okutandika okuvumbula ebyo ebitakosa butonde bwa nsi.
Wano Ministry ya Science ne Teknologiya etandise kaweefube ow'okuzza ebyenfuna by'eggwanga engulu ng'eyita mu kuvumbula okukola emmotoka wamu ne pikipiki ezikozesa amasannyalaze. Monica Musenero ng'ono ye Minisita wa Science ne Teknologiya ategeezezza nga bwe waliwo enkyukakyuka mu nkozesa ya teknologiya mu Uganda nga kati eggwanga nalyo lyettanira enkola eno ekinaasobozesa okutaasa obutonde bw'ensi. So there was a change in technology to electric vehicles, to vehicles which don't produce. When we started the Horizon, we realized that we could still sit around and be like what has happened in other eras of development, where developing countries just sit around and admire the technology being developed, or we could join. And this change in technology gave us a very big crack in the door for us to put a foot. And so, whereas many countries on the continent will be just looking and admiring, and for us we said, let's start. And so the e-mobility, electric vehicle industry, which is not as developed as the fuel engine vehicles, gave us an opportunity. Ayongeddeko nti kati Uganda erina obusobozi okukola mmotoka z'amasannyalaze era wano kampuni ya Chira Motors yeri mu kaweefube ono. Now have a collective 600,000 kilometers without a single breakdown. So this is very good technology. It is mature, it's comparable to all the other nations. So we are confident in the products that we have. You know, people are like, oh, you haven't sold the... You can't sell technology when it is young. You need to grow it so that you don't sell a bus, then the next day you are recalling it. So now we are confident. The African continent has a big gap. They need vehicles, they don't manufacture the vehicles. So the supply gap is available, the market is available, but also it makes Africa better benefit from this new technology. RDC w'ekitundu ky'Ejjinja awasinzidde n'asaba bannayuganda okukomya okwogerera ebintu ebikoleddwa mu Uganda kubanga kino kikendeeza ku bbula ly'emirimu. Now we need to concentrate on issues which will develop our country and avoid any negative issues which will push our country backward. Sometimes some of us get disappointed that some of us don't behave like Ugandans. We behave as if we have another country. And I've seen many countries, they don't even talk anything negative about their country. They're always looking at the positive side. And I want this culture to be adopted, especially by the Fourth Estate, because they are the eye of this country. Anything negative you say, you may say it at your own will, but it has a negative impact. Jobs are going to be created here. I don't know whether they have engaged you to inform you how many jobs are being created here. Alan Muhumuza okuva Ministry ya Science ne Teknologiya agamba nti omwaka 2003 we gunaatuukira ebyentambula mu ggwanga birina okuba nga bikyusiddwa. Agamba essira walitadde ku kutandika okukola emmotoka z'amasannyalaze wamu ne pikipiki. That we are going to transition by 2030, the entire public transport area should have fully transitioned. That is motorcycles, buses. And by 2040, new vehicle sales should all be electric. And that strategy has 7 priority areas which we have, which we're going to pursue very decisively as a nation. The first is local manufacturing of these electric vehicles and their associated parts, components, and systems. The second is local manufacturing of the EV battery. The third is the charging network, which I'll speak a bit into because there was a question on that. The fourth is electrification of public transport systems. That includes the buses, the motorcycles, and the trains. The fifth is human capital development to support both manufacturing, distribution, and after sales, including operations.
okuva lwe yatandikibwawo kampuni ya Chira Motors yakakola bbaasi ezisoba mu 16 okuyita mu kampuni ya National Enterprise Corporation Luwero Industries. Naomi Namusoke, Agafa Mu By'Obusuubuzi. Kali Naomi Namusoke akomekereza amawulire gaffe Agafa Mu By'Obusuubuzi nange njagala okubanga ku lw'ekitongole ky'amawulire tukusiibulira wano abadde mulabe mulungi nnyo Agafa Mu By'Obusuubuzi. Mbadde Derek Tone Kiwalabi ne munnange Winnie Buyinza abadde akozesa olulimi olw'obubonero paka kutuukira ddala olunaku lwankya ssaawa ze zimu nga ne tukuwa ebyo ebibadde gy'otabadde awangali maaso moogi.